Before silk becomes a saree, before colors, weaving, or design, it all begins here. In fields like these, where mulberry is grown specifically to feed silkworms, forming the very foundation of the silk making process. For people here, this is a part of everyday life. Fresh mulberry leaves are fed to silkworms several times a day with constant care and attention throughout their growth. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ತತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಜರ್ಕ್ ಬರ್ತೈತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಪುನಃ 3 ದಿನ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 2ನೇ ಜರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಈಗ 2ನೇ ಜರ್ಕಿಂದ ಇದ್ದಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಈಗ 3ನೇ 4ನೇ ಜರ್ಕ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ದಿನ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಜರ್ಕ್ ಮುಂದ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜರ್ಕು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7ರಿಂದ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಬೇಕು ಹಣ್ಣು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. 7ರಿಂದ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9-10ಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮುಗಿತೈತೆ. At this stage, the worms are carefully transferred and arranged for cocoon formation. The environment around them matters because this is where the silk thread begins to take shape. Over the next few days, each silkworm spins a continuous filament around itself, slowly forming the cocoon. 2 ಜಾರ್ದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 20 ದಿವಸ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is where the transformation truly begins. The silk filament from each cocoon is carefully drawn out, combined with others, and reeled together to form silk yarn. What begins as a fine, delicate filament slowly becomes strong enough for weaving. For generations, processes like these have shaped Ramanagara's identity as one of the key centers of silk production. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 8.5 9 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ 7 ಅನ್ಕೋಡಿಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. Once the yarn is prepared, the journey continues. From Ramanagara, the silk moves towards the weaving towns of Tamil Nadu, where it is wound, prepared, and made ready for weaving. Each cocoon can yield a continuous silk filament measuring anywhere between 600 to 900 meters in length. But a single filament is far too delicate to be used on its own. Several filaments are reeled together to form a usable yarn. Even then, the yarn lacks the strength required for weaving. To improve its durability, these strands are carefully twisted together. The yarn undergoes heat setting to stabilize the twist before being rewound and prepared for dyeing. This is where the color of the saree begins to take shape. The silk yarn is immersed in carefully prepared dye baths, allowing the color to penetrate every strand evenly. The temperature, timing, and dye concentration all play an important role in achieving the desired shade. Once dyed, the yarn is thoroughly washed and dried before moving on to the next stage. Because long before a design appears on a saree, its story begins with color. After dyeing, the yarn is prepared for weaving.
Some of it is wound onto smaller bobbins that will later become the weft threads, the threads that travel across the width of the saree during weaving. Hundreds of silk threads are carefully aligned and stretched. Together, they form the warp, the foundation upon which the saree is built. Up to this point, the process remains the same. But when the yarn reaches the loom, everything begins to change. Same silk, same yarn, same destination, but a completely different journey. One moves to the rhythm of human hands. The other moves to the rhythm of machines. One is measured in time, the other is measured in speed. And from this point onward, the difference begins to reveal itself. While the steps may appear similar, the way they are carried out creates clear differences. As silk sarees became accessible to a wider audience, there was a growing demand for larger production and varied price points. Powerloom weaving emerged to meet that demand, allowing sarees to be produced faster and at a greater scale. Today, both handloom and powerloom continues to serve different needs within the silk industry. Some parts of the craft could never be mechanized, but behind every handloom saree, there is something no machine can replace. Handloom weaving continues to depend entirely on the skill of the artisan. But today, limited number of people are choosing to enter the craft. இப்போ வர ஜென்ரேஷன் கைத்தறி யாருமே நெய்யறதுக்கு முன் வர மாட்டேன்றாங்க. 5 to 10,000 ಲೂಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬಂದು ಇವಾಗ 9,000 ಇಲ್ಲ. ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾರಿಬಿಟ್ರು. ಅದಾವುದು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಅವರವರು ಕಲಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ IT ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ದು ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಇರೋ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಲೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಆರಂಭ ಕಟ್ಟಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲರೇ ಮುನ್ನೋರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕಾಲಪೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಲಿ ನಾಟ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೇ ಪವರ್ಲೂಮ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮಗ್ಗವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಗ ಇದ್ದಾಗವೇನೋ ತಮಿಳ್ನಾಡಿ ಬಂದ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗನೇ ಕೈ ಮಗ್ಗ ಗೊತ್ತ ಆರುವ ದಾಚಿ ಕೈ ಮಗ್ಗ ಪಳಗಲಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲದು ಅವ್ರನ್ನ ಪಳಗವಾಗಿ ಮಾಸ್ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಗನೇ ಮಾಸ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇದನ್ನು ಅಳಿಂಜು ಆಗಿ ಬಿಡಕೂಡದು ಎಂಬ. With many weavers growing older, the number of active looms is gradually reducing. And with every loom that falls silent, a part of this living tradition risks fading with it. Handloom is more than just a method of weaving. It carries generations of skill, knowledge, and tradition. And every time a handloom saree is chosen, it helps support the people who keep that tradition alive. Because preserving a craft doesn't happen in museums. It happens when it continues to be practiced. And its future depends on the choice we make today. ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಚೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 2,500 ಬಂದುಬಿಡೋದು. ಈಗ 5,000 ಬಡ್ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು மெட்டீரியல் யாவது கடன் ಮಾಡಬೇಕು அது ಮಾಡಬೇಕು. 5,000 ரூபாயில் வேணும்னா கண்டிப்பாக கடைக்காரங்களையும் கொடுக்க முடியாது, தயார் பண்ணுறவங்களாலையும் கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு உண்டான மிக்சர் தான் கொடுக்க முடியும்.